একটা কোশ্চেন টাইপ করেছি, স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ কিনা? হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে। ওকে, এক্সেলেন্ট। সো তোমরা এক কাজ করো, তোমরা ক্যান ইউ সলভ দিস প্রবলেম অ্যান্ড লেট মি নো হাউ মাচ ইচ ফ্রুট কস্ট, লাইক অ্যাপল, banana and cantaloupe. বলো। অ্যাপেল, এটা প্রত্যেকেই তার খাতায় করো বাসায়, and let me know the result. করতেছো? জি স্যার। ওকে, একটু দাও তো, রেজাল্টটা দাও। অ্যাপল 0.29, অ্যাপল হচ্ছে 0.29, বানানা 0.05, 05, নাম্বারটা ক্যান্টালপ। 0.89। ওকে, এটা কি নিজে করছো না চ্যাট জিপিটি? নিজে স্যার। চ্যাট জিপিটি? না স্যার, নিজে 3টে ইকুয়েশন বানায় তারপর সলভ করা লাগছে। আচ্ছা আচ্ছা, ভেরি গুড। ঠিক আছে, এক্সেলেন্ট। তোমাকে যদি আমি ডকুমেন্ট আপলোড করতে বলি, করতে পারবা? যেটা তুমি করছো ছবি তুলে। ছবি তুলে স্যার এখন মানে ল্যাপটপ দিয়ে ক্লাস করতে তো স্যার। আচ্ছা, তো ওখানে আছে না, ল্যাপটপ দিয়ে ছবি তোলা যায় না? ছবি স্যার বোঝা যায় না তো, ল্যাপটপের ক্যামেরা অনেক বাজে। ক্যামেরা লাগে না? স্নিপিং টুল আছে না তোমার? আর আমি খাতাই করলাম না, তো খাতা থেকে কিভাবে? হ্যাঁ, ওকে ওকে, বুঝছি। খাতায়, ওকে, গট ইট, ঠিক আছে। ওকে, দ্যাটস ফাইন, অ্যাজ লং ইউ ডিড দ্যাট বাই ইউর সেলফ, আই এম হ্যাপি উইথ দ্যাট। এনিওয়েজ, আর কেউ করছো এটা? আর কেউ করেছো? জি স্যার, করছি স্যার। তো কত পেয়েছো? তুমি কি সেম অ্যান্সার পেয়েছো আর ডিফারেন্ট? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, সেম। এক্সেলেন্ট। Anyway, so this is, এই যে কেসটা, this is what we call the system of linear equation. You have three equations, Alice, Bob, and Carol. You have three equations and three unknowns, which is apple, banana, and cantaloupe. So from three equations, we can easily calculate three unknowns. Am I right? স্যার। Only thing, you have to organize your equation, and all of them are linear equation with multiple variables. আমাদের একটা linear equationের একেবারে straight যখন single ইয়াতে value variable হয়, which is আমাদের একটা straight line, আমরা বলি y equal to mx plus c. This is the equation of a straight line, and this is a linear equation. These are another equations, which is where you have multiple variables.
and obviously যতগুলি unknown we have to calculate. You must have that number of minimum equations, we know it. So you have 3 equations, 3 unknowns, so this is solvable and you solved it by yourself. So এটাকে বলা হয়, এই যে 3টা ইকুয়েশনস আছে, এই 3টা ইকুয়েশন কে আমরা একসাথে বলি it is a system of linear equations. Each one is a linear equation, and যেহেতু আমাদের more than the 2 or more than 1, we call it is a system of linear equations. এবং এইটাই আসলে আমরা আমাদের আজকের টপিকটা হচ্ছে how can we solve the system of linear equations very efficiently using numerical methods. That's all. Okay. Is it clear? Okay, এই যে সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন এর জন্য আমরা যেই মেথড অ্যাপ্লাই করি, the first numerical method, we call it the Gaussian elimination. আরো specifically যদি বলি, at first we will try the naive Gaussian elimination method. This is the numerical method to solve the system of linear equations. Now let's see how it works. First of all, তোমরা এখন যে কাজটা করলা সেই কাজটাকে we wrote it like this. মনে করো আমরা কি করছিলাম, আমরা হচ্ছে আমরা করছিলাম কি, আমরা এইভাবে লিখছিলাম 3x1 plus x3 2.36 তারপর একটা ছিল 12x1 2x3 5.26 তারপরটা ছিল 2x2 3x3 2.77 এটা ছিল আমাদের কোশ্চেন, তাই না? তাই তো এইখানে এই জায়গায় আমরা এই প্রবলেমটা সলভ করেছি। ওইখানে উই সেড x1 হচ্ছে তোমার অ্যাপল, x2 হচ্ছে ব্যানানা অ্যান্ড x3 হলো ক্যান্টালপ। সো এই যে 3টা ইকুয়েশন তুমি যদি এগুলি জেনারেলাইজড ফর্ম অর ম্যাট্রিক্স ফর্মে লিখো, উই ক্যান রাইট ইট লাইক দিস। এইটা তার মানে হচ্ছে কি a is what? a is the coefficient, তার মানে and this a is equal to what? এটা হবে 3 12 1 12 0 তারপরে 2 তারপরে কত 2 and 3, এগুলি হচ্ছে a। x হচ্ছে কি, x হলো সিম্পলি আমাদের x1 x2 x3, আর c হচ্ছে কি, c হচ্ছে whatever the value you have in the right hand side. .26, তাই না? Can I write it like this? তোমরা কি এভাবেই করেছো নাকি না ডিফারেন্টলি করছো? তোমরা যারা সলভ করছো প্রবলেমটা XYZ দিস। তোমরা অর্গানাইজ করছো এইভাবেই তো, তাই না? জি স্যার।
করে তারপরে তোমরা এই ক্ষেত্রে কি তোমরাও কি ওই গসিয়ান এলিমিনেশন মেথড ইউজ করছো অর ডিফারেন্ট মেথড? Anyways, any kind of numerical, the system of linear equations can be written like this. যেখানে হচ্ছে a is your coefficient, x is the variable that you have to determine, and c is the value that you have in the right hand side. So তোমার যেভাবেই দেওয়া থাক না কেন, যদি লিনিয়ার ইকুয়েশন হয়, সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনস which is that can be written something like this. এখন এটাকে আমরা একটু সলভ করব, কিভাবে ইজিলি সলভ করবো আমি জানি না। তোমরা এই নাইভ গসিয়ান এলিমিনেশন তোমরা কি পড়ছো? তোমাদের লিনিয়ার অ্যালজেব্রা না আর কি কি যেন কোন কোন কোর্সে পড়ার কথা, পড়ছো কিনা? যদি না পড়ে থাকো ইটস ফাইন, আমাকে জাস্ট লেট মি নো যে আমরা পড়ে নেই। জি স্যার, পড়ছিলাম ওই কোর্সে লিনিয়ার অ্যালজেব্রা। ওকে গুড, তার মানে তোমরা প্রসেসটা কি জানো অর দেয়ার একটু কিছুটা মনে হয় একটু ইয়ে আছে, ডিফারেন্স আছে, লেট মি সি। এনিওয়ে, সো যেটা হয় এইখানে দুইটা স্টেপে কাজটা হয়। আমরা যখন নাইভ গসিয়ান এলিমিনেশন ইউজ করি টু সলভ এ সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন, উই আর বেসিকলি ইউজিং টু স্টেপস। নাম্বার ওয়ান, এটাকে বলা হয় ফরওয়ার্ড এলিমিনেশন। নাম্বার টু ইজ কল্ড ব্যাক সাবস্টিটিউশন। ফরওয়ার্ড এলিমিনেশনে কিভাবে কাজটা করে দেখো তোমরা, আই বিলিভ যে তোমরা এটা জানো, তারপর আমরা জাস্ট টু রিফ্রেশ ইউর মেমোরি we will do it again. Look at this case. ফরওয়ার্ড এলিমিনেশন এরকমই একটা ইকুয়েশন, আমরা যেটা করছি ওইটা না, একটা ডিফারেন্ট ইকুয়েশনস। যদি এরকম তুমি ইয়েতে লিখো এ ইজ দিস ওয়ান, এটা হলো এ, এটা হলো এক্স, এটা হলো সি, এ এক্স ইকুয়াল টু সি। তো এ আমাদের কত পেলাম 25, 5, 164, 81, অ্যান্ড এটাকে দিস ইজ ইন ম্যাট্রিক্স ফর্ম। তোমাকে যদি এখন ইকুয়েশন ফর্মে লিখতে বলা হয় তাহলে কি হবে আমাদের 25x1 প্লাস 5x2 প্লাস x3 ইজ ইকুয়াল টু 106.8। তারপরে ইকুয়েশনে 64x1 প্লাস 8x2 প্লাস x3 ইজ 177.2, 144x1 প্লাস 12x2 প্লাস x3 ইজ 279.2। তাই হবে না? এখন ফরওয়ার্ড এলিমিনেশন বলছে আমাদেরকে কি করতে হবে। লুক এট দিস কেস, এইখানে হচ্ছে দ্য ওয়ে ইট ওয়ার্কস, তোমার কাজ হচ্ছে সামহাউ ইউ হ্যাভ টু মেক দিস ওয়ান, এই যে ডায়াগোনাল এলিমেন্টগুলির নিচে যে ভেরিয়েবল যে ভ্যালুসগুলি আছে এগুলিকে জিরো করতে হবে। এটা মেক দিস অন জিরো ফার্স্ট স্টেপে, সেকেন্ড স্টেপে এটা জিরো, থার্ড স্টেপে the second step is done. এখানে তোমার তিনটা ভেরিয়েবল আছে, therefore we need n-1 which is 2 steps here. সো এইভাবে করে তুমি তার মানে কি পাইলা, এইরকম একটা পাইলা, তুমি ম্যাট্রিক্স তুমি এখন পেয়ে গেলা। তার মানে তোমার আগের ম্যাট্রিক্সটা থেকে এটা আসলো। অ্যাকর্ডিংলি যেহেতু তুমি you apply some method, how you did that will go later, but just imagine that you did it somehow, the equal of 0, 0, 0 here, and then accordingly the right hand side also changed. A variable যেহেতু x1, x2, x3, this is fixed, and this is what we have to find it. এখন তুমি এইখানে যখন আমার this is what we call, এটাকে কি বলা হচ্ছে, আমরা এটাকে বলি, এটা কি এই ম্যাট্রিক্সটার নাম কি বলো তো? আপার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স। Yes, upper triangular matrix. So এই upper triangular matrix থেকে then এইটুকু আমাদের forward elimination. Using forward elimination we have basically end up with the upper triangular matrix which is this one, and then আমরা পরের স্টেপটা যাব, that is called the back substitution. Okay, so আমরা মনে করি এই অবস্থায় আসলাম। এখন now you have, for example,
n equations and n unknowns, this is the way you can organize them. And as we said, you have n minus 1 steps of forward elimination. For our case, we had 3 variables, 3 equations. তার মানে হচ্ছে কি 3 minus 1, which is 2 steps of forward elimination. এবং সেটা কিন্তু আমরা দেখছি যে ফার্স্ট স্টেপে আমাদের এই প্রথম 25 এর নিচে এগুলি 0 হলো, পরের স্টেপে হচ্ছে সেকেন্ড যে ডায়াগোনাল এলিমেন্ট আছে তা ওইটা 0 হচ্ছে। সো তুমি এখন আসো, এখন হাউ ইউ ডু দ্যাট, এই কাজটা করার জন্য ফরওয়ার্ড এলিমিনেশন এটা করতে হলে কি হয়, তার মানে আমার 2টা স্টেপস লাগবে। এভরি স্টেপে আমাদের কাজটা হচ্ছে এই, জাস্ট ইমাজিন দিস ইজ হোয়াট উই হ্যাভ ডান হিয়ার। দ্য ফার্স্ট যেটা এই হলো তো আমাদের ইকুয়েশনসটা, এটাকে আমরা কি করলাম, ফার্স্ট যেই okay, first equation though, leave it like this. And then what you have done is basically you have divided the first equation, you divide it by a11, দেখো এই যে a11, and then multiplied a21, এটা কিন্তু divide equation 1 by a11 and multiplied a21, তাহলে কি হবে, যখন তোমার এই জিনিসটা হচ্ছে তখন আমার ফার্স্ট ইকুয়েশনটাকে তুমি যদি a11 দিয়ে ডিভাইড করো and multiplied by a21, তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে, আমার এটা দাঁড়াচ্ছে না, এইটা যদি দাঁড়ায়, এইখানে তুমি দেখো what you have here a21, এইটাকে এখন আমার কি করতে হবে, এই ইকুয়েশনটাকে ইকুয়েশন নাম্বার 2 থেকে আমাকে সাবট্রাক্ট করতে হবে। সাবট্রাক্ট করলে কি হবে, ইভেনচুয়ালি এই পার্টটা, দ্যাট পার্ট উইল বি 0, বিকজ ইকুয়েশন নাম্বার 2 তে তো এটাই আছে a21 x1, দেখো তুমি কিভাবে হয়। Now subtract the result from equation number 2. Equation number 2 ছিল আমার অরিজিনালি এইটা, এখন এখান থেকে আমি কি করলাম, সাবট্রাক্ট করলাম। আমি এখন যে ইকুয়েশনটা পাইলাম আফটার multiplication, division of equation number 1 by a11 and multiply by a21, we got this equation. This is, you have to subtract it from equation number 2. If this is the case, তখন কি হচ্ছে আমার, obviously আমার এই পার্ট, that part is gonna be 0. এটা 0 হলে তার মানে এটা কি দাঁড়াচ্ছে, a22 minus a21 divided by a11, এরকম করে করে প্লাস a23 minus a কত 31 divided by a11, এরকম করে করে you can write it like this. So now you call it, এখন তুমি যেটা পাইছো পরের যে ইকুয়েশনে, সেই ইকুয়েশনে you have this one, and this is, you call it a22 prime, because তখন কিন্তু আর a22 নাই, a22 কিন্তু চেঞ্জ হয়ে একটা ডিফারেন্ট ভ্যালু হয়েছে, দিস ইজ আমরা বলতেছি a22 prime। এবং সেকেন্ড ইকুয়েশনে the first element it becomes 0, which is this one, এই যে এটা, তাহলে এখানে হচ্ছে আমার 0 হচ্ছে, দেন now look at this case, তার মানে আমার ফার্স্ট স্টেপে আমার কি দাঁড়াচ্ছে, ফার্স্ট স্টেপে দাঁড়াচ্ছে পুরা জিনিসটা কি, এই পার্ট পুরাটা হয়ে গেল 0, আর এগুলো হচ্ছে আমার এটা। তো এখন আবার তুমি সেম প্রসেস করো, এই ইকুয়েশন নাম্বার 2 তে this is the diagonal element, so what you do, you divide this equation by a22 prime and then multiplied by a32 prime, তাহলে কি হচ্ছে, আবার এইটা সমান হবে, সমান হয়ে this part will be 0, তখন আবার পরের স্টেপে কি হচ্ছে, এই পুরাটা 0 হচ্ছে, তারপরের স্টেপে কি হবে, এইটা 0 হবে, এরকম করে করে একদম লাস্ট স্টেপে at the n-1 স্টেপে you will be done। এবং সেই ক্ষেত্রে আমার যে জিনিসটা দ্বারা আউটপুটটা
So you repeat the same process for the third term of the equation, and then you end up with this kind of, at the end of n-1 forward elimination, your system of linear equation becomes something like this. এই যে আপার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে এই আমাদের গোল হচ্ছে আসলে আপার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্সটা তৈরি করা। তাহলে এই আপার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্সটা আমি কি করলাম, পেয়ে গেলাম আপার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স which is this। এবং সেই ক্ষেত্রে কি আছে তুমি দেখো, এই প্রত্যেক ডায়াগোনাল এলিমেন্টের নিচে সব হচ্ছে আমার 0। তো এখন তাহলে 0 হলে কি হবে, আমার এখন আছে এইটা আপার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স। নাও আই উইল স্টার্ট ফ্রম দ্য বটম। ওকে, এইখান থেকে আমি স্টার্ট করব, দ্যাট উই কল ইট দ্য ব্যাক সাবস্টিটিউশন। that will help you to find the value of the variables, which is, look at this case, আমরা যখন এই প্রবলেমটা ছিল 25 5 1 64 8 1 and কত জানা ছিল 144 12 1 something like this। আমরা যখন ওই ম্যাট্রিক্সের মধ্যে ওই সিস্টেমের মধ্যে যখন আমি ফরওয়ার্ড এলিমিনেশনটা ইউজ করলাম, করার পরে আমি পেলাম হচ্ছে এইটা, এই আপার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স আমি পেলাম। এবং অ্যাকর্ডিংলি অ্যাজ আই সেড, দিস ইজ অলসো চেঞ্জ, আর এটা তো হচ্ছে জাস্ট ভেরিয়েবল, ইট উইল নট চেঞ্জ হিয়ার। সো এক্সাম্পল অফ সিস্টেম 3 ইকুয়েশনস। এখন আমি দেখি এখান থেকে হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট স্টেপ হিয়ার। সো ফরওয়ার্ড এলিমিনেশন আমার হয়ে গেল। দেন এই যে নাও ইউর ব্যাক সাবস্টিটিউশন স্টার্টস ফ্রম দ্য বটম হিয়ার। এন্ড কিভাবে ওয়ার্ক করে দেখো, এইখানের মধ্যে লুক এট দিস কেস হিয়ার। নাও ইউ আর হিয়ার। তুমি যখন আগেরটা থেকে ম্যাট্রিক্স ফর্ম থেকে যখন ইকুয়েশন ফর্মে নিয়ে আসো, সো ইউ হ্যাভ ইট, এইখানে তুমি জাস্ট ইউ হ্যাভ এক্স এন, দিস ইজ দ্য কোএফিসিয়েন্ট হিয়ার অ্যান্ড দিস ইজ হোয়াট এভার দ্য ভ্যালু ইউ হ্যাভ হিয়ার। তো তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে, আমার এক্স এন দাঁড়াচ্ছে ইকুয়াল টু হোয়াট, এক্স এন বি এন এন মাইনাস 1 ডিভাইডেড বাই এ এন 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 মাইনাস 1। সো এইখান থেকে যখন আমি এক্স এন পেয়ে গেলাম, ঠিক তার উপরের ইকুয়েশনটা কি দাঁড়াবে, উপরের ইকুয়েশনটা হচ্ছে আমার ওইখানে থাকবে মাত্র দুইটা আননোনস, যেটার মধ্যে এক্স এন অলরেডি উই নো, সো এক্স এন মাইনাস 1, এটা ইউ ক্যান ইজিলি গেট ইট। তোমরা কি আমার কথা বুঝতেছো? Yes or no? Yes, sir. Okay, great. তাহলে এ হচ্ছে আমার the last equation, starting with the last equation because it has only one unknowns. So you have started here, and then this is the way you can calculate. So this is, you have, this is on the last equation. তারপরের equations গুলিকে আমরা এভাবে পেতে পারি। Okay, now let's take a look at this example here. Look, এখানে একটা real life example আছে, সেটা কি? The upward velocity of a rocket is given at 3 different times. Fine, three different times টা কি? At the time of, the 5 second, the velocity was 106.8 meter per second. 8 second দাঁড়াচ্ছে 177.2, and 12 second হলো 279.2। এখন তোমাকে বের করতে হবে what will be the velocity at t equal to 6 second. Look, তোমার এই ডাটাগুলি, these are valid only for 5 to 12. So that's why when you write this equation, look at this, this is the condition, you must write it. তুমি যদি এই যে velocity time এবং velocity মধ্যে, just 1 second please.
আচ্ছা, তাহলে হচ্ছে যে তুমি এই যে ডাটাগুলিকে ইউ ক্যান অ্যাপ্রক্সিমেট ইট, ইউ হ্যাভ থ্রি ডাটা হিয়ার, তিনটা ডাটা আছে, তিনটা সেকেন্ডে ইউ আর গিভেন দ্য ভেলোসিটি, therefore you can easily approximate it to a polynomial, and this polynomial is a second order polynomial which is nothing but the quadratic equation. তুমি যখন এটাকে সেকেন্ড অর্ডার পলিনোমিয়ালে এটাকে অ্যাপ্রক্সিমেট করবা, তখন তোমার ভেলোসিটি দাঁড়াচ্ছে এইটা, ভিটি ইকুয়াল টু a1 টি স্কোয়ার প্লাস a2 টি প্লাস a3। লোক, এইখানে তোমার জাস্ট তিনটা ডাটা দেওয়া আছে, আর কিছু দেওয়া নাই। তোমাকে এখন বলা হয়েছে হোয়াট উইল বি দ্য ভেলোসিটি অ্যাট টি ইকুয়াল টু 6, which is basically an intermediate point between 5 and 8. সো আমরা আসলে জাস্ট 5, 8, 12 তিনটা ডাটা দেয়া আছে, এর যে বেশিও থাকতে পারে, নো প্রবলেম অ্যাট অল, বাট অ্যাট লিস্ট ইউ নিড দিস মেনি ইনফরমেশন। তো এখন যেটা হয়েছে যে তোমাকে অ্যাট টি ইকুয়াল টু 6, সো আমাকে দেখতে হয় যে এই ডাটাগুলি দিয়ে আমি আসলে অ্যাপ্রক্সিমেট আমাদের অরিজিনালি যেই ভ্যালিউ পাবো আমি, বিকজ আমি তো জানি না যে এটা কোন ইকুয়েশনস ফলো করে, আই ডোন্ট নো এনিথিং। অনলি থিং তোমার এই রকেট দেয়া আছে, কি বলছে যে তোমাকে এই তিনটা ডাটা দিলাম, তুমি এখন 6-এ ভ্যালোসিটি কত ছিল সেটা বের করো। তো এখন স্বাভাবিকভাবেই আমাকে কিন্তু আসলে অ্যাপ্রক্সিমেশনে যেতেই হবে, তো হুইচ ইজ নাথিং বাট দ্য অ্যাপ্রক্সিমেট সলিউশন, নিউমেরিক্যাল সলিউশন। এবং এই যে তিনটা ডাটা আছে এটাকে যদি আমার অ্যাপ্রক্সিমেট করতে হয়, দ্য নিয়ারেস্ট পসিবল পলিনোমিয়াল অর দ্য বেস্ট পলিনোমিয়াল হচ্ছে আমার সেকেন্ড ডিগ্রি পলিনোমিয়াল, হুইচ ইজ a1 টি স্কোয়ার প্লাস a2 টি প্লাস a3। এটার সাথে তুমি কি করলা, এটাকে অ্যাপ্রক্সিমেট করলা, এন্ড তুমি বলে দিলা দিস ইকুয়েশন ইজ ভ্যালিড ফ্রম 5 to 12 অনলি। ইয়েস ইট ইজ। তো তাহলে এখন তুমি আসো, এখন এই এক ইকুয়েশনে, ফলোইং দিস ইকুয়েশন, তুমি যদি এখন এটাকে আমি ম্যাট্রিক্স ফর্মে নিয়ে আসি, তাহলে আমার দাঁড়াচ্ছে কি টি1 স্কোয়ার, মানে আমাদের যেখানে টি1 টি2 টি3 তিনটা ডিফারেন্ট সেকেন্ডে আমার ভ্যালুগুলি দেওয়া আছে, অ্যান্ড আই হ্যাভ টু find the value of a1, a2 and a3. So, and this is the corresponding your velocity here. তো তাহলে আমাদের কি দাঁড়াচ্ছে, আমাদের টি1 হলো কত, 5 সেকেন্ড, টি2 হলো 8 সেকেন্ড, and টি3 হলো 12 সেকেন্ড। আমি ভেরি নাইস, আমি কি করলাম, আমি তার করসপন্ডিং টি1 টি2 টি3 তার ভ্যালুসগুলি বসালাম, বসানোর পরে ইউ গট দ্য ইকুয়েশন হুইচ ইজ সামথিং লাইক দিস। Is that clear? ওকে, নাও এখন তোমার কাজ শুরু হয়ে গেল কি, আমার দুইটা স্টেপ গসিয়ান নাইভ গসিয়ান এলিমিনেশনে আই হ্যাভ টু ইউজ টু স্টেপস, অ্যাজ আই সেড, ফরওয়ার্ড এলিমিনেশন and ব্যাক সাবস্টিটিউশন। ফাইন, এখন তুমি কি করতে পারো, ইউ ক্যান রাইট ইট লাইক দিস। তোমাকে তো বের করতে হবে a1 a2 a3, সো হোয়াট ইউ ক্যান ডু, you can write this equation something like this, use these triple dots here, so that separates basically the right hand side of your from the coefficients. তো এই অবস্থাতে তুমি কি করবে এখন, let's apply the forward elimination. আমরা মোটামুটি কনফার্ম হয়ে গেছি, because we have three unknowns here, so n is equal to 3, 3 minus 1 তার মানে 2, আমার লাগবে দুইটা স্টেপ। ভেরি গুড, এখন আমরা শুরু করি। ফার্স্ট স্টেপটা কি, ফার্স্ট স্টেপটা লুক এট দিস কেস হিয়ার। আমাদের ফার্স্ট স্টেপটা ছিল কি, ডিভাইড ইকুয়েশন 1 by the diagonal element which is 25, a11 মনে আছে, 1 by 25 and multiply it by 64. So তুমি যদি এরকম হয় তাহলে you got this value here, 64 divided by 25, which is 2.56. এই ফ্যাক্টরটা দিয়ে আমার ইকুয়েশন 1টাকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। তো আমার ইকুয়েশন 1 ছিল কি 25, 5, 1, and then you have 106.8. তো করো মাল্টিপ্লিকেশন by 1.56, so you got this one. Very good. এখন কাজ হচ্ছে কি, subtract it this one from equation number 2. What is equation 2? Equation 2 is this one.
ইকুয়েশন 2 হচ্ছে এটা আমি পাইলাম, and এখান থেকে সাবট্রাক্ট করলাম তো আমি এইটা, করার পর আমি পাইলাম দিস ইজ 0, and that is my goal basically. The forward elimination main idea, অবজেক্টিভটাই হচ্ছে এটা। অ্যান্ড অ্যাকর্ডিংলি তোমার এইটা চেঞ্জ হবে, এইটা চেঞ্জ হবে, এইটা চেঞ্জ হবে, হলো। হওয়ার পরে আমি কি করলাম, আমি এটাকে আবার রিপ্লেস করে দিলাম, ইকুয়েশন নাম্বার 2টাকে রিপ্লেস করলাম, which is that is like this. এখন আমার কাজ হচ্ছে এইটাকে 0 করা। তো এটাকে 0 করতে হলে কি করতে হবে, again equation number 1 কে you have to divide by 25 and multiply it by 144. তার মানে you got a factor which is 5.76. Okay, so which is 5.76 আমি পেলাম, and then this 5.76 কে you multiply by equation number 1 করে, এবং এটা equation number 3 থেকে এটাকে subtract করলাম, eventually got this 2 is 0 এবং এটা পেলাম। This was step 1 is done. Step 1 হয়ে গেল আমার। এখন end of step 1 আমি পেলাম কি, আমি পেলাম the first যে ডায়াগোনাল এলিমেন্টটা ছিল সেই ডায়াগোনাল এলিমেন্টের নিচে যতগুলি ভ্যালু আছে সবগুলি আমার 0 হয়ে গেল। ওকে, গ্রেট। এখন আসো তুমি, এখন আমার বাকি পরের কাজটা করতে হবে। পরের কাজ কি, সেকেন্ড ডায়াগোনাল এলিমেন্ট যেটা আছে তার নিচে যেগুলি আছে সেটাকে সবগুলিকে 0 করতে হবে। তো করলাম। এখন এই মোমেন্টে আছে ফর দিস পার্টিকুলার ইকুয়েশন উই হ্যাভ অনলি 1, সো -16.8 উই হ্যাভ টু মেক ইট 0। কিভাবে করব, ওই একই কেস, ডিভাইড ইকুয়েশন 2 বাই -4.8 which is the diagonal element of equation number 2, and then multiplied by -16.8, that will give you 3.5. 3.5 দিয়ে তুমি equation 2 কে multiply করার পরে then this value will be subtracted from equation number 3. So equation number 3 থেকে subtract করার পরে what you got here, you got this, এবং এটাকে তুমি বসাও, সিস্টেম বসাইলে আমি পাইলাম এইটা। তো হয়ে গেল আমার 2টা স্টেপস করার কথা ছিল, 2 স্টেপে আমি পেয়ে গেলাম, and I end up with what, the upper triangular matrix. So এখন তুমি এটাকে যদি ইকুয়েশন ফর্মে নাও তাহলে what you will have 0.7 A3 equal to 0.7 0.76. এখান থেকে you can calculate back substitution আসি, back substitutionে তোমার এখানে দাঁড়াচ্ছে আমার এইটা, ঠিক আছে, এটাকে লিখলাম এইভাবে। তার মানে A3 আমার হচ্ছে এইটা 0.76, so eventually A3 becomes like this. ঠিক একইভাবে তাহলে A3 যখন আমি পেয়ে গেলাম, তাহলে A3 আমি এখন ইকুয়েশন নাম্বার 2 তে বসাবো। এবার সলভিং ফর A2, তার মানে ইকুয়েশন নাম্বার 2 আমি নিলাম, which is this one. এটা কি দাঁড়াচ্ছে, -4.8 A2 minus 1.56 A3 is equal to this. So A2 আসলো, A2 এসে দেন আমার A3 তো অলরেডি we know the value of A3. তখন A2 is like this. A2 is 19.670690. Okay. So this is what you have here, and then okay, got it. And then আমি কি করব, এখন once you have A2 and A3, then বাকি রইল কি আমার A1 হচ্ছে, this is the equation, first equation, এখানে A2 এবং A3 is known, then from here you can easily get A1, so you are done. তাহলে আমি কি পেলাম, finally using naive Gaussian elimination method I got the value of A1 A2 A3, which is something like this. এ পর্যন্ত কি ক্লিয়ার তোমাদের? Yes or no? Hello? Yes, sir. Okay, good. এই আজকে কি সবার ক্লাস না, আজকে 2 সেকশনেরই তো ক্লাস, তাই না? এই রায়হান আছো নাকি এখানে?
রায়হান, দেন আরেকজন কে আছে তোমাদের? সিয়ার তামিম না? স্যার 2 সেশনের ক্লাস আছে আজকে। হ্যাঁ, স্যার 2 সেশনের ক্লাস আছে। তো তাহলে এই অবস্থা কেন? তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স মাত্র 50%? ওয়াই তো জানানো ওয়াই ইজ তো স্যার দ্যাট? হয়েছে, পরে স্যার আসে নাই সবাই। এটা কোনো কথা হলো? তোমরা যদি অনলাইন ক্লাসেও না থাকো, তো তাহলে তো আর ফিজিক্যালি আমি ক্লাস দিলে তো আমার মনে হয় 20 ধরনের পাওয়া যাবে না এখানে, তাই না? তো তোমরা যদি সেটা চাও, দেন আই ক্যান ডু দ্যাট। আচ্ছা, anyway, so this is what you have here, the solution vector. Eventually we got something like this. এখন তুমি ওই পলিনোমিয়াল যেটা দিয়ে তুমি শুরু করছিলে, ওই পলিনোমিয়ালটাকে তুমি যদি এই ভ্যালুগুলো a1 a2 a3 এটার এই কোএফিসিয়েন্টগুলো যদি এখানে প্লাগ ইন করো, তোমার পলিনোমিয়ালটা দাঁড়াচ্ছে আমার eventually it is like this, and again this condition must be, you know, written তোমার এই ইকুয়েশনের পলিনোমিয়ালের পাশেই তোমাকে এই কথাটা কিন্তু প্রত্যেকটা স্টেপে লেখা থাকতে হবে যে দিস ইজ ভ্যালিড ফর 5 to 12 অনলি। তো এইটা যদি না থাকে ইউ উইল লুজ সাম মার্ক। তার মানে এখন তুমি পেয়ে গেল পলিনোমিয়াল। নাও এই 5 to 12 এর ভিতরে যে কোনো সেকেন্ডের জন্য ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দ্য ভেলোসিটি। সো আমরা 6 সেকেন্ডে আমরা পাইলাম, ভেলোসিটিটা পাইছি 129.686। ওকে, সো নাও এখন দেখি আমাদের এই নাইভ গসিয়ান ইলিমিনেশন আমরা ফাউন্ড যে এটা হচ্ছে একদম সিম্পলেস্ট একটা মেথড ফর ক্যালকুলেটিং দ্য to solve this type of problem, system of linear equation. But still it has some problems, and let's see what are the problems here. The first problem is limitations of this one is the division by 0. মনে করো এরকম একটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে 10x2 minus 7x3 is equal to 3 and 6x1 plus 2x2 3x3 equal to 11, something like this. তুমি যদি এটাকে ম্যাট্রিক্স ফর্মে অর্গানাইজ করো তাহলে it will be like this one. তোমরা কি এখানে দেখেছো যে এটা the first যে diagonal element আছে which is a11, it is 0. তো আমাদের প্রথম ফরওয়ার্ড এলিমিনেশনের প্রথম কাজ ছিল কি? ইকুয়েশন 1 কে ডিভিশন করা বাই a11 and then multiply by a21. So a21 হচ্ছে 6 এবং a11 হচ্ছে 0. So তুমি যদি এখন এই যে ফ্যাক্টর যেটা ছিল a21 divided by a11, 6 over 0, then what are you gonna get? You'll get an error, right? And this is called the division by 0 error. ঠিক এরকম is division by 0 an issue here? Yes, it is. এইখানে তুমি দেখো, এইখানে তুমি ইভেন দো এই জায়গার মধ্যে ইট সিমস লাইক দ্যার ইজ নাথিং জিরো হিয়ার, কিন্তু এইটাকে যখনই তুমি একটা স্টেপ যাবা, লুক এট দিস কেস, একটা স্টেপ ফার্স্ট স্টেপটাতে যাওয়ার পরে আই গট সামথিং লাইক দিস 0 0। তো তখন কি হয়? এটা যে সেকেন্ড স্টেপে ইট উইল ক্রিয়েট সাম প্রবলেম। তার মানে division by 0 at any step of forward elimination, there is a possibility and you have to somehow avoid it. Somehow, we have to get rid of it. Otherwise, it's a big issue. Your system will be stuck here. It will not go forward. Okay, so that's the division by 0 error. So one of the major disadvantage of naive Gaussian elimination is division by 0 error. Okay, একটা গেল। সেকেন্ড হচ্ছে তোমরা এটাকে বলা হয় লার্জ রাউন্ড অফ এরর। লুক এট দিস কেস, আমরা a1 a2 a3 কি পাইছি? 0.29, এটা পাইছি 19.69। ওকে, এটা ও নো সরি, এটা হইলো কোনটা জানো? ও নো, এটা হলো ডিফারেন্ট। ওকে ওকে, তোমার এই যে একটা ম্যাট্রিক্স আছে 20 15 10, এইটার যদি আমি exact solution মনে করো, somehow you know the exact solution is x1 is 1, x2 is 1, x3 is 1.
কিন্তু তুমি যখন নাইভ গসিয়ান এলিমিনেশন ইউজ করে এটার সলিউশনটা পাইতে চাও, তাহলে গেলে আমরা কি পাই? Solve it on a computer using 6 significant digits with chopping. তো chopping এ কি হয়? You are using 6 significant digits. Look at this case. আমার এখানে ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে, বাট আই এম ইউজিং মাই মোবাইল ডাটা এনিওয়েজ। সো যে জিনিসটা হয়েছে কি, তুমি যদি ইফ ইউ ডু দ্য সেম থিং হিয়ার, যেখানে ইউ আর ইউজিং 6 সিগনিফিকেন্ট ডিজিটস, স্টিল আমার যে এক্সাক্ট সলিউশন ছিল 111, এখানে হচ্ছে তুমি কি পেয়েছো? নাও লুক এট দ্য সলিউশন ইউ গেট ইভেন দো ইউ আর ইউজিং 6 সিগনিফিকেন্ট ডিজিটস। if this is the case, or যদি 5 significant digits ইউজ করি, তাহলে I can get this one. Okay, so তুমি দেখো, এটা আমরা আগেই যে আমরা it was declared, it was proved যে আমাদের the more significant digits we can use, we will get the better output, better result. So if the case is যে আমাদের আমরা 5 significant digits দেখো, 6 significant digits use করলে we are getting more accurate result. 5 করলে একটু the less like accurate. And now the question is যে এই যে আমার round of error, এই এররটাকে how can we reduce that? এই reduce এর জন্য আমাদেরকে একটা অপশন হইল যে আমাদের যদি significant digits আমরা বাড়াই, তাহলে আমার সেই এররের পরিমাণটা আস্তে আস্তে কমবে। আমরা দেখলাম 5 significant digits এর যেই রেজাল্ট, 6 significant digits এর বেটার, হয়তো 7 করলে আরেকটু বেটার পাবা, 8 করলে আরেকটু বেটার পাবা। তার মানে if you are increasing the number of significant digits, that will decrease your round of error. Very good. But the problem is we have two problems. One is division by 0 and the other one is round of error, large round of error. The round of error টা আমি significant digits increase করে হয়তো সমাধান করলাম, কিন্তু আমার এটা তো ডিভিশন বাই 0 প্রবলেম তো আমার সলভ হচ্ছে না। তো তাহলে আমাদেরকে এমন একটা ওয়ে বের করতে হবে যেটা দিয়ে আমি আসলে দুইটা প্রবলেমই সলভ করতে পারি। একটা হচ্ছে আমার ডিভিশন বাই 0 প্রবলেমও থাকবে না, অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার লার্জ রাউন্ড অফ এরর যেটা আছে সেটাও মিনিমাইজ হবে। দেন হাউ ক্যান ইউ ডু দ্যাট? এটার এক অপশনটা হচ্ছে দ্য ওয়ে উই ক্যান ডু ইট ইউজিং পার্শিয়াল পিভটিং। আই বিলিভ যে তোমরা এটা নাম শুনছো আগে, পিভটিং কি জিনিস জানো। তো Gaussian elimination with partial pivoting, তার মানে আমরা এতক্ষণ যেটা পড়ছি that is called the naive Gaussian elimination method। এখন আসছে আমার ওইটার যে দুইটা প্রবলেম ছিল, সেই দুইটা প্রবলেমের কারণে we get a new method which called the Gaussian elimination with partial pivoting. Okay, so that avoids division by 0 and at the same time it reduces round of error. তো আমরা বলছি you cannot get rid of the error 100% because this is a numerical solution. Numerical solution মানেই হচ্ছে approximation মানেই হচ্ছে এখানে error তোমার থাকবেই, কম আর বেশ, এটা it depends how you deal with that information. Okay, Gaussian elimination with partial pivoting, how it works. Okay, is আমাদের কাজ করে number of avoiding does not, I'm sorry. Okay, what is different about partial pivoting? এইখানে আমাদের কাজ হচ্ছে partial pivoting এ ফার্স্ট স্টেপে আমরা যেই কাজটা করছিলাম সেটা হলো অর্গানাইজ করে রাখছি। তো আমাদের ফার্স্ট স্টেপে জাস্ট ইমাজিন যদি বিষয়টা এরকম হয় যে ফার্স্ট কলামে যতগুলি ভ্যালুজ আছে, ফার্স্ট কলামটা কোএফিসিয়েন্ট যে ম্যাট্রিক্সটা আছে তার ফার্স্ট কলামের ভ্যালুগুলি তুমি
বিবেচনা করো, সেই ভ্যালুস গুলি, জাস্ট অ্যাবসলিউট ভ্যালু, নট দ্য ইউনো এইখানে এটা পজিটিভ নেগেটিভ যাই হোক, উই আর টেকিং দ্য অ্যাবসলিউট ভ্যালু। ওই ডাটাগুলির মধ্যে দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালুস যেটা আছে, তুমি এটাকে সিলেক্ট করো, যেই ইকুয়েশনের মধ্যেই থাকুক, ওইটা আমাদের ম্যাক্স এদের মধ্যে হাইয়েস্ট নাম্বার যেটা আছে সেই নাম্বারটা আমি পিক করলাম। করার পরে মনে করো ফার্স্ট রো এর সাথে ওই রোটাকে ইন্টারচেঞ্জ করো। তোমরা কি বুঝতেছো আমার কথাটা? তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে আমার ফার্স্ট রোটাকে, রো এর সমস্ত ডাটাগুলি আমি নিলাম, কোএফিসিয়েন্ট এই ডাটা নিয়ে এদের মধ্যে কম্পেয়ার করে এখান থেকে হাইয়েস্ট ভ্যালুটা বের করলাম, অ্যাবসলিউট ভ্যালু। করার পরে আমি ওই ভ্যালুটা যেই রোতে আছে সেই রো এর সাথে ফার্স্ট রো এর ইন্টারচেঞ্জ সোয়াপিং করলাম। করার পর আমার কি দাঁড়াচ্ছে, আমার তার মানে একদম টপ এলিমেন্ট অফ এই মুহূর্তে ইকুয়েশন নাম্বার 1 হচ্ছে আমার ফার্স্ট ডায়াগোনাল এলিমেন্ট হচ্ছে হাইয়েস্ট নাম্বার। ওকে, ম্যাট্রিক্স ফর্ম এট দ্য বিগিনিং অফ দিস, তখন কি হবে আমার এটা করার পরে দেন ইউ অ্যাপ্লাই দ্য ফরওয়ার্ড এলিমিনেশন। এখন সেকেন্ড স্টেপে যে জিনিসটা হবে, সেকেন্ড স্টেপে এইভাবে এরকম থাকতেছে, এরকম থাকলে তখন তুমি আবার কি করবা, আবার আমার এইখান থেকে এই সমস্ত ডাটাগুলির মধ্যে হাইয়েস্ট এলিমেন্ট যেটা, মনে করো কথার কথা হাইয়েস্ট এলিমেন্ট এইটা আছে, তখন এইটা এবং এইটা এই দুইটার মধ্যে কি হবে, ইন্টারচেঞ্জ হবে। তার মানে কি দাঁড়ালো, এইটা আসবে এইখানে আর আমার এইটা চলে যাবে এইখানে। দেওয়ার পর আবার ইউ অ্যাপ্লাই দ্য ফরওয়ার্ড এলিমিনেশন মেথড অ্যান্ড দেন এরকম করে করে আমি আই এন্ড আপ উইথ, তার মানে হচ্ছে কি দাঁড়াচ্ছে আমার যে এইখানে ইভেন দো কোনো একটা ডায়াগোনাল এলিমেন্ট যদি 0 হয়, সো প্র্যাকটিক্যালি ইট ডাজ নট এফেক্ট এট অল, কারণ হচ্ছে এটা তো তুমি চেঞ্জ করে ফেলছো। তো আমার এইখানে দাঁড়াচ্ছে লুক এট দিস কেস, সেকেন্ড স্টেপ অফ ফরওয়ার্ড এলিমিনেশন, এইখানে -7 4 19 হুইচ টু রোজ ডু ইউ সুইচ, বলো তো দেখি এই স্টেপে কোন দুইটা রো সুইচ হবে? হুম, এইটা -7 আর হলো 17, তাই না? তাই তো, এই দুইটা রো হবে আমার সুইচ। ওকে, সুইচ রোজ এই যে -17 দেখো, -17 এখানে চলে আসছে, -7 এখানে চলে আসলো। এবার আবার তুমি অ্যাপ্লাই করো ফরওয়ার্ড এলিমিনেশন, করার পরে হোয়াট ইউ গেট হিয়ার, ইউ গট the upper triangular matrix and then you solve it. So আমরা for the same problem, if we apply this Gaussian elimination with partial pivoting, let's see how it works. Again, number of steps is n-1. Okay, so this is let it go, this and this, and then back substitution, ঠিক আগের মতোই আছে, nothing, no change here. Only the forward elimination, every step in the forward elimination, you are calculating the maximum value where it is, and then you interchange or do swapping with the equations or the rows that you are dealing with now. So Gaussian elimination with partial pivoting example, if we, okay, so this is another example, and look at this case. এইখানে দেখো, at the first step আমাদের কি দাঁড়াচ্ছে 25 64 144, 25 64 144। এইখানের মধ্যে আমাদের থার্ড রোড আছে which is 144 in the road, and this is what you have here. এইখানে তুমি এখন এটা কি হবে, জাস্ট সোয়াপিং, এটা হয়ে আমাদের কি দাঁড়াচ্ছে, এই যে এখানে চলে গেছে থার্ড ওয়ান, এখানে চলে আসছে ফার্স্ট। So now you have
তারপরে তো বাকি পার্টগুলি সহজ একদম ফরওয়ার্ড এলিমিনেশন ডিভাইড ইকুয়েশন 1 by 144 and multiply by 64 so you got this factor here এটাকে মাল্টিপ্লাই করো by equation 1 and then you subtract it from equation number 2 করে করে আমরা accordingly forward elimination আমরা পেয়ে গেলাম তারপরে ইকুয়েশনে দাঁড়াচ্ছে আমার 2.667 আর 2.917 obviously they will be interchanged here এখানে interchange হইলো হওয়ার পরে you apply the forward elimination again and you got something like this upper triangular matrix which is this one এটা পাইলাম এটা পাওয়ার পরে এখন আমি কি করব এখান থেকে I will go to the back substitution the back substitution you go here A3 A2 A1 eventually you get something like this and you apply again the the forward elimination and eventually you come up with this solution and then I can take the back substitution ekdom সহজ so you have it here x1 x2 x3 eventually got this x1 x2 and x3 which is this one so এইখানের মধ্যে look at this case for this particular case we have calculated x1 is 0 x2 is -1 and x3 is 1 and exact value যদি আমরা বলি তাহলে we have x1 is 0 x2 is -1 and x3 so that maths right so you understand that what is the advantage of partial pivoting here okay if not let's take a look at এখন এই জিনিসটা থেকে এই যে টোটাল কাজটা আমরা করলাম নাইথ গসিয়ান এলিমিনেশন উইথ পার্শিয়াল পিভটিং এইখান থেকে আমরা দেখি বাই প্রোডাক্ট হিসেবে আর কোনো জিনিস এটা তো তুমি সলভ করছো একটা পার্টিকুলার প্রবলেমের জন্য এন্ড অলসো আমাদের একটা টার্গেট আছে যে ওকে উই উইল সলভ দ্য সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন বাট সামটাইম ডিউরিং ইউর সলিউশন তুমি দেখবে যে ওইখান থেকে আরো নতুন কিছু জিনিস আমাদের বের হয়ে আসছে যেটা নাকি আমরা ইজিলি আসলে উই ক্যান ইজিলি ক্যালকুলেট ফ্রম হিয়ার এবং সেটা কি সেটা হচ্ছে ডিটারমিন্যান্ট অফ এ স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স this is one of the advantages that we can easily get it using knife Gaussian elimination কিভাবে হচ্ছে look at this case theorem of determinants টা কি if a multiple of one row of a one which is a square matrix is added or subtracted to another row of this same matrix and the result in B then determinant of A is equal to determinant of B তার মানে হচ্ছে কি if a multiple of one row of কোনো একটা মনে করো একটা ম্যাট্রিক্স আছে you have A matrix square matrix if any one of this row of this matrix any row of this matrix is added অথবা subtracted to another row of the same matrix and then you get a new matrix we call it Bn by n then in that case their determinant their values are changed but their determinant does not change so now and how it works we can calculate the determinant from the upper triangular matrix how is that this is you are just multiplying you are taking the product of the diagonal elements. Once it is the upper triangular matrix, if you multiply or if you take the product of diagonal elements, that will give you
the determinant of that matrix. So that's what it is. Now আমরা দেখি তাহলে এই upper triangular matrix এই যে আমরা ইনিশিয়ালি পাইলাম আমাদের স্কয়ার ম্যাট্রিক্সটাকে a n by n আমরা upper triangular matrix এ কনভার্ট করলাম, then determinant of a is the same as determinant of u. তো তাহলে হচ্ছে কি যদি determinant of u and determinant of a is the same matrix হয় তাহলে we can easily get from the upper triangular matrix. This is another extract advantage. Now look at this case here. আমাদের Gaussian elimination with the determinant of the following square matrix is this. For our elimination আমরা এটা কিন্তু naive Gaussian elimination method আমরা ইউজ করছি করে eventually we come up with the solution something like this. Now if you want to know the determinant of that matrix A, all you have to do, you have to multiply, or you have to take the product of u. So the product of the diagonal elements of u, which is the upper triangular matrix. So 25 minus 4.8 and 0.7, that will give you the negative 84. তার মানে হলো এই ডিটারমিনেন্টটা তোমরা যখন 3/3 ম্যাট্রিক্সে রেগুলার ডিটারমিনেন্ট যেভাবে ম্যাট্রিক্সে ক্যালকুলেট করতে পারো এই ক্যালকুলেশনের চাইতে এটা অনেক অনেক বেশি সহজ। এখন 3/3 জন্য হয়তো ইজিলি ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দ্য ডিটারমিনেন্ট, বাট 5/5 ইজ ওকে। 5/5 এর জন্য টাফ হবে। 7/7 দ্য মোর দ্য অর্ডারের দিকে তুমি যাও সেই ক্ষেত্রে কিন্তু it becomes complicated, so it's not gonna be easy, but in that case we can easily calculate the determinant using naive Gaussian elimination method, which is nothing but this. So তাহলে আমাদের দাঁড়াচ্ছে we did the forward elimination, back substitution, we know the pitfalls of naive Gaussian elimination, and we know how to improve this one using partial pivoting, and finally we have calculated the determinant of a square matrix. এটা হচ্ছে আমাদের গেল একটা প্রসেস। এখন আরেকটা আছে LU decomposition। ঠিক আছে, তোমাদের কি do you need a break or নাকি তোমরা ব্রেকেই আছো? হ্যালো, জি স্যার। বলতেছি তোমাদের আমি আরেকটা নতুন স্লাইড শুরু করতে যাচ্ছি, ওইটার জন্য তোমাদের কি কোনো ব্রেক দরকার আছে or you are fine? ব্রেক লাগবে না, করাই ফেলেন। ক্লাস আছে স্যার আমাদের এর পরে আবার কয়টার সময়? 11:15। 11:15, এখন বাজে হলো 10টা। তার মানে কয়টার সময় তোমাদেরকে ছেড়ে দিলে you will be fine? স্যার 10:30 দিকে ছেড়ে দিলে স্যার সবার জন্য সুবিধা হবে। ওকে, ঠিক আছে। Maximum will go Yes, sir. until 10:30. আমাদের the next method is called, for the same problem, to solve the system of linear equation, we have another method which is called the LU decomposition. LU decomposition, তোমরা this LU stands for what? কেউ বলতে পারবো এখানে? LU, LU মানে কি বলতে পারবো না? ওকে, ফাইন, ইটস ওকে, বলতে না পারলে সমস্যা নাই। এনিওয়েজ, এটা হলো another method to solve the system of linear equation. এখন আমাদেরকে যখন তুমি এই মেথডটা যখন তুমি জানবা
then you can easily compare যে আসলে which method is better, the Gaussian elimination or LU decomposition. Now let's take a look at this LU decomposition. আমরা আমাদের যে কোএফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্সটা ছিল A, আমরা লিখছিলাম কি ওইটাকে AX equal to C লিখছিলাম। এই যে A যেই ম্যাট্রিক্সটা ছিল কোএফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স, এই ম্যাট্রিক্সটাকে we can easily write it A equal to LU. This L হচ্ছে লোয়ার আর U হচ্ছে আপার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স। রিমেম্বার আমরা কিন্তু এই A কে ফরওয়ার্ড এলিমিনেশন করে আমরা কিন্তু নিয়ে গেছি আপার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স। এখন তোমার ওইখান থেকে যদি আপার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স থেকে if you want to get the coefficient matrix back, তখন কিন্তু তোমার জন্য সহজ হবে না। তখন তোমার কাছে জন্য আরেকটা ম্যাট্রিক্স লাগবে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স। তাহলে আমার সেই লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স কোনটা, যেটা দিয়ে আমি যদি ওই দুইটা থাকে তখন ইউ ক্যান ইজিলি গেট দ্য কোএফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স। অ্যান্ড হাউ ক্যান ইউ গেট ইট? দুইটা ম্যাট্রিক্সকে তুমি যখন মাল্টিপ্লাই করো L and U, you will get A. এখন তাহলে তুমি দেখো এটা কিভাবে কাজ করে। লুক এট দিস কেস, এইখানে ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট হিয়ার। আমাদের এটা ছিল কি, আমাদের ইকুয়েশনটা ইনিশিয়ালি ছিল AX is equal to C, এটাকে আমি বলছি LU, which is good. And then তুমি কি করো, you multiply by inverse of L inverse, which is the lower triangular matrix এর ইনভার্সটা তুমি নাও। নেওয়ার পরে তুমি কি পাইলা, তার মানে কি you have to multiply both side. তো তুমি এইখানেও দিলা আবার এই জায়গায়ও দিলা। দেওয়ার পরে তুমি এখন কি পাচ্ছ, কোনো একটা ম্যাট্রিক্সকে যদি তার ইনভার্স দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি কি পাবো আমরা? কোনো একটা ম্যাট্রিক্সকে তার ইনভার্স দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কি পাই? আইডেন্টিটি আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স। গ্রেট। আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্সটা কিরকম? শুধু মুখ্য কর্ণের গুলো 1 থাকবে আর বাকি সব 0। ডায়াগোনাল এলিমেন্ট গুলি 1, রাইট? তাই তো? জি স্যার। ওকে, গুড। তার মানে এখন তুমি পাইলা কি এই দুইটার এইখানে দুইটাকে রিপ্লেস কর বাই আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স, এগুলো তো সব আগের মতোই আছে। এখন আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্সের সাথে যদি আমি যে কোনো ম্যাট্রিক্সকে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে কি পাই? ওই ম্যাট্রিক্সটাই পাই, তাই না? জি স্যার, ওইটাই দেখো। ওইটাই পাবো আমি। সো ইউ গট ইউ, তার মানে UX ইজ ইকুয়াল, রাইট হ্যান্ড সাইড কিন্তু ওইটাই আছে, ইনভার্স অফ L and C। এখন তুমি এইটাকে তুমি বলতেছো নাও ফর এক্সাম্পল L ইনভার্স C ইজ ইকুয়াল টু Z, তাহলে Z যদি হয় তাহলে আমি কি পাচ্ছি? L ইনভার্স C ইকুয়াল টু Z, তার মানে I can write it LZ is equal to C. Can I write it? LZ equal to C. যদি তাই হয় তাহলে এইখানে তুমি আসতেছ UX equal to LZ, L inverse C is equal to Z, তার মানে UX equal to Z here. So UX is equal to Z, এবং এইখান থেকে এই Z এর ভ্যালুটা আমি পাচ্ছি from this equation. তার মানে হলো basically you are end up with two steps, two equations. আমার ইনিশিয়ালি আমি ছিলাম এইখানে, আমাকে আসলে বের করতে হবে আলটিমেটলি X। এই Xটা বের করার জন্য এই প্রসেসটাকে সহজ করতে গিয়ে আমি কি করলাম, আমি দুইটা স্টেপে গেলাম। প্রথমত কাজ হচ্ছে আমার LZ is equal to C, এই Z এর ভ্যালুটা Zটা বের করলাম। এই Z ভ্যারিয়েবলটা once you get it, পরে তোমার ইকুয়েশনস হচ্ছে এইটা UX is equal to Z. From these equations আমরা এখান থেকে ব্যাক সাবস্টিটিউশন করে we can easily get the value of X. That's it. এটা ক্লিয়ার তো? তার মানে you have two steps here. Number one, first স্টেপে আমাদের বের করতে হবে Z এর ভ্যালু, and the second Z হচ্ছে আমাদের একটা ইন্টারমিডিয়েট একটা ভেরিয়েবল যেটাকে আমরা বলছি L inverse C is equal to Z.
So LZ is equal to C. আচ্ছা এখন আমরা এখান থেকে let's see how can we calculate this. Okay, so now you see here, তার মানে আমার প্রথম কাজ হচ্ছে এই যে LZ equal to C, UX equal to Z, এই সবগুলি কাজ করার জন্য আমি এখন পাইলাম কি আমার আসলে দরকার upper triangular matrix and lower triangular matrix. Somehow, if I can get it, তখন আমার জন্য it becomes easy. তো এখন আমি upper triangular matrix already আমি পেই, already আমি জানি কিভাবে পাইতে হয় using Gaussian elimination method. Upper triangular matrix I can easily get it, but the lower triangular matrix টা তাহলে আমি কিভাবে পাবো? ওই দুইটা যদি আমি পেয়ে যাই তাহলে বাকি পার্ট কিন্তু একদম সহজ. Look at this case here. দেখো তুমি লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্সটা যদি এখানে থাকে তাহলে হচ্ছে এই জায়গায় থাকে তোমার C is given. লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স somehow তুমি যদি if you can get it এইখান থেকে Z1 Z2 Z3 তুমি পেয়ে গেলা এইখান থেকে এইখানে এরপরে এই Z এর ভ্যালুটা এখানে বসাবা, U ও তোমার কাছে given, তাহলে x পাওয়া একদম সহজ, which is back substitution দিয়ে we can easily get it. তো তাহলে আমার অনলি থিং আমার চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আসলে এই কোএফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স যেটা আছে এ এটার এল এবং ইউ এর ভ্যালিউ. সো ইউ এর ভ্যালিউ আমরা জানি, এল এর ভ্যালিউটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট. এখন কিভাবে আমি পাইতে পারি দেখো, এইখানে একটা জিনিস এখানে আছে তোমার কম্পিটিশনাল কমপ্লেক্সিটি ক্যালকুলেট করো গসিয়ান এলিমিনেশনে. মনে করো ফর এ পার্টিকুলার প্রবলেম I mean, you know, it was found that the computational complexity is for Gaussian elimination, it is like this T8 NQ over 3, something like this. LU decomposition is same. Right? So both methods, we have found that LU decomposition and Gaussian elimination, in both cases, they have the equal computational complexity. So what is the benefit in that case? Now let's see. The case is, তুমি যদি কোনো কারণে এই যে তোমার ম্যাট্রিক্সটা ছিল A, which is coefficient matrix, if you want to get the inverse of that matrix, in that case আমার look at this case, এখানে কি লাগে, এখানে যদি তুমি Gaussian elimination ইউজ করো to calculate the inverse of that matrix, তাহলে you need this one. At the same time, LU decomposition, you need this one. Can you compare that n to the power 4 and n cube? Do you understand the difference between these two? It's huge improvement. Look at this case. যদি তোমার n unknown 10টা যদি ভেরিয়েবল থাকে, to calculate is the inverse, of Gaussian elimination and LU decomposition, the factor is changed is this one. তার মানে কি LU decomposition is 3.2 times better than the Gaussian elimination here. যদি 100 হয় তাহলে 25.8, 1000 যদি হয় 250.8, 10,000 যদি হয় 2501, something like this. Okay, so this is to calculate the computation, the inverse of a matrix using Gaussian elimination and using LU decomposition. তার মানে হচ্ছে যে তুমি যখন কোন একটা প্রবলেম সলভ করো, সেই সলিউশনের জন্য ওই পার্টিকুলার প্রবলেমটা সলভ করতে গিয়ে আমরা দেখা যায় যে আরো কিছু কিছু জিনিস বাই প্রোডাক্ট হিসাবে আরো কিছু জিনিস আমরা পাই, যেগুলি আমাদের জন্য একটু অ্যাডভান্টেজেস. আমরা শুরু করছিলাম আসলে সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন দিয়ে, বাট এখন দেখতেছি আমরা সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন এটা সলভ হচ্ছেই, বাট ইন এডিশন আমরা যদি কোনো কারণে কোনো একটা মেথডকে একটু টুইকিং করি অর টিউনিং করি, তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমরা আরো কিছু কিছু অ্যাডভান্টেজ আমরা পাইতে পারি. যেমন আমরা
ওই সময় গসিয়ান এলিমিনেশনে আমরা পাইলাম ডিটারমিনেন্ট কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয়। এখন তোমাকে যদি বলা হয় যে একটা 5 বাই একটা স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স 7 বাই 7 এটার ডিটারমিনেন্ট বের করো, তখন তুমি রেগুলার যে প্রসেস আছে সেই প্রসেসে কোনোদিনও যাবা না। না গিয়ে তুমি কি করবা? তুমি যাবা হচ্ছে ইয়েতে, ইউ উইল গো টু ওয়্যার ইউজিং গসিয়ান এলিমিনেশন। তোমার কাছে মনে হবে যে ওইটার জন্য এটা একদম সহজ। ইউ উইল রাইট এ প্রোগ্রাম using Gaussian elimination to find the determinant. So exactly the same thing. If you want to find the inverse of this one, then you know that we found that the LU decomposition is better than the um, Gaussian elimination. এখন আসো তাইলে আমরা কিভাবে A কে, which is the coefficient matrix, এটাকে কিভাবে ডিকম্পোজ করতে পারি to L and U. Look at this case, আমাদের L and U. আমাদের যে ম্যাট্রিক্সটা which is lower triangular matrixটা কিরকম দাঁড়াচ্ছে? lower triangular matrix ইয়াটা কিন্তু এই, সেটা হলো lower triangular matrix এর all the diagonal elements are 1 and A নিচে সবগুলি 0 হবে। doesn't matter যে what is the value of the diagonal element. So diagonal element can be any value, but তার নিচে যতগুলি values আছে সেগুলি সব 0। আর lower triangular মেথডের diagonal element must be 1 and তার উপরের গুলি হচ্ছে 0, নিচের গুলি এটা ম্যাটার করে না। Is that clear? এখন তুমি দেখো, আমাদের মনে আছে আমরা যে এই যে প্রবলেমটাকে সলভ করছিলাম, এইখানের মধ্যে আমরা ফার্স্ট স্টেপে কি করছিলাম? এটাকে এই ইকুয়েশন নাম্বার 1 এটাকে কি করছিলাম? ভাগ করছিলাম বাই 25 মাল্টিপ্লাই বাই 64 করার পরে ওইখানে যেটা পাইছি সেটাকে ইকুয়েশন নাম্বার 2 থেকে মাইনাস করছি, করতে গিয়ে আমরা এই পাইছি। তখন আমরা মনে আছে এই যে ফ্যাক্টরটা ইউজ করছিলাম 2.56 and then we have subtracted row 2 minus row 1 times 2.56, তখন তোমার পাইছো এইটা। তারপরের ইয়াটাতে পাই আমরা ক্যালকুলেট করছিলাম এইটার বেলায় which is this one, and we end up with this case here. পরের বেলায় এর পরের ইকুয়েশনে আমরা কি করছি? We got this one 16.8 and then finally we got this one, and this is what we call the upper triangular matrix. এটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার তো সবার? এটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার? ওকে, এখন আমাদের কাজ হচ্ছে লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্সটাকে বের করা। তাহলে কিভাবে পেতে পারি লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স? লুক এট দিস কেস হিয়ার। লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স প্র্যাকটিক্যালি ইউ হ্যাভ অলরেডি ক্যালকুলেটেড। কিভাবে করছো? লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্সটা কিরকম ছিল? আমাদের L21, তারপর ছিল L3132, এটা ছিল এই যে, এই আমার বের করতে হবে তিনটা। আমার ওইটা যেহেতু 3x3 ম্যাট্রিক্স, L21, L31 and L32, এই তিনটা যদি আমরা পেয়ে যাই আর বাকি ডায়াগোনাল এলিমেন্ট তো 1 1 1, দ্যাটস ইট। সো আমরা এখান থেকে ইজিলি উই ক্যান ফর্ম দ্য লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স। এইটার জন্য লুক এট দিস কেস, এই যে দিস ইজ, আই এম সরি, as I said you have already calculated, this is what, this is nothing but L21, এইটা হচ্ছে কি L31, তারপরে গিয়া হলো এইটা হলো কি L32, that's it, done. দেখছো আমরা কিন্তু অলরেডি we have calculated, এই যে look at this case here. সো এইটা করতে গিয়ে আমরা কিন্তু অলরেডি আমরা এই ভ্যালুস গুলি পেয়ে গেলাম। তাহলে L21, L31 and then L32 is this. সো তুমি এখান থেকে লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স পেয়ে গেলা। সো তুমি আপারও পাইলা, লোয়ারও পাইলা। এখন তাহলে হচ্ছে কি আমার আপার লোয়ার, তাহলে এখান থেকে এই L and U যদি তুমি মাল্টিপ্লাই করো, you will get what? You will get A. তোমরা নিজেরা ক্যালকুলেট করে দেখতে পারো যে whether you got A or not, which is nothing but this one, এই যে this value.
ওকে, সো এখান থেকে আমরা আপার পাইলাম, লোয়ার পাইলাম। ভেরি গুড। এখন লেটস গো টু দ্য সলিউশন। আমাদের ফার্স্ট স্টেপটা ছিল কি, এল জেড ইকুয়াল টু সি। তো এল তো গিভেন, L already we have it, Z1, Z2, Z3, this is the variable we have to calculate. C is also given here, C is given. এখন এখান থেকে কি করতে হবে আমাদের, we have to solve for Z1, Z2, Z3. So তুমি যদি এইটা এখানে লিখো, look at this case, Z1 you can write it in metric and equation form like this, Z2 is this, Z3 is this. তাহলে কি হচ্ছে, Z1 already তুমি you got it, এটার ভ্যালু বসাও তুমি পরের ইকুয়েশনে, পাইলা তুমি Z2, এইটা Z1 Z2 বসাইলা থার্ড ইকুয়েশন, you got Z3. Once you get Z1 Z2 Z3, once you get Z1 Z2 Z3, এটাকে বসাইবা নেক্সট আমাদের স্টেপ হচ্ছে UX equal to Z. ওকে, সো UX equal to Z তখন যদি হয় তাহলে আমাদের আমরা পাবো কি UX. So U is upper triangular matrix and Z is equal to right hand side that you calculated in the previous step. এখান থেকে আমি পেয়ে গেলাম আবার x1, x2, x3 using back substitution. So you like, you know, the a1, a2, a3, you can get it, or x1, x2, x3, whatever you say. এখান থেকে তুমি পাইলা a1, a2, a3. Eventually you got, this is the solution you got here. এই যে ম্যাট্রিক্সটা এখন আমরা বলছিলাম যে এইটার সলিউশনে কিন্তু আসলে এটা খুব একটা চেঞ্জ হয় না, মানে in terms of the performance, because the computational complexity we have found in both cases is same, Gaussian elimination and LU decomposition. So anyways, we got the solution here, but the main activity যে আমাকে এটা সবচেয়ে বেশি হেল্প করে, this is called the inverse of a square matrix. আচ্ছা, আমার মনে হয় এটা শুরু করলে আমি শেষ করতে পারবো না, বুঝছো? ইনভার্স অফ স্কয়ার ম্যাট্রিক্সটা একটু কমপ্লিকেটেড আছে, সো তোমরা যেহেতু ক্লাসে যাবো আবার, এটা আই ডোন্ট ওয়ানা, ওকে এনিওয়েজ আমি মনে হয় এখানে শুরু শেষ করে দেয় বেটার, 10:30 অলমোস্ট হয়ে গেছে, বুঝছো? তো আমরা এনিওয়েজ আমরা আমাদের নেক্সট ক্লাসে ইনভার্স অফ স্কয়ার ম্যাট্রিক্সটা আমরা করবো। হ্যাঁ, তো তোমরা করো, তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা দাও, দিয়ে তোমাদের ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন? যদি কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে, it's fine, you can leave the class now and you can go to your next class.